En el funeral de mi esposo recibí un mensaje. Estoy vivo, no confíes en nadie. Así que abrí la cuenta bancaria secreta que él dejó atrás. El viento en Sevilla siempre arrastraba polvo, como un recuerdo que se negaba a posarse. Aquella tarde tiñó el cielo de un rojo cobrizo y cada grano de arena parecía arañar mi corazón mientras estaba junto al ataúd de mi esposo, el doctor León Hidalgo. El funeral fue elegante, controlado y completamente vacío. Rosas blancas flanqueaban el altar. El sacerdote habló de misericordia y legado, pero todo lo que oí fueron los susurros que cortaban las oraciones. Alguien murmuró: se casó con él por su reputación. Parece muy serena para ser una viuda. Me mantuve inmóvil, con las manos apretadas en el regazo, mientras los juicios me rodeaban como buitres sobre un animal moribundo. Victoria Soler, su hija del primer matrimonio, subió al podio. Incluso su duelo parecía ensayado. Mi padre era un buen hombre, dijo, con voz firme y afilada. Demasiado bueno. A veces, la bondad ciega a los sabios. Confió en las personas equivocadas y ellas lo desviaron del camino. La congregación asintió como si acabara de predicar un sermón. Su hermano Eduardo soltó una risa ahogada y se inclinó hacia mí. Podrías ganar un Goya por esta actuación, Susana, me dijo, pero el telón ha caído. Intenta llorar como una persona de verdad. Miré el féretro en lugar de su rostro. Mi garganta dolía, pero no salió sonido alguno. Cuando el sacerdote llegó a la bendición final, incliné la cabeza y susurré una plegaria por el silencio. Entonces, en medio del sagrado mutismo, mi teléfono vibró en el bolsillo. Casi lo ignoré, pensando que tal vez Graciela me enviaba sus condolencias, pero la pantalla brilló a través de mis lágrimas, mostrando un solo mensaje: estoy vivo, no confíes en nadie. Me quedé paralizada, como si incluso mi latido temiera moverse. Las letras me quemaron como un rayo en aire seco. El remitente era inconfundible: el número de León, su foto de contacto, esa que nunca borré, me devolvió la mirada. La capilla giró, mis rodillas flaquearon. La mano de Eduardo me sostuvo, pero su tono era veneno. ¿Sigues persiguiendo fantasmas?, se burló. Está muerto, Susana. Déjalo ir antes de que te avergüences más. Quise hablar, gritar, pero mi boca parecía sellada. Oí a Victoria susurrarle algo a su hermano, algo como: manténla calmada. Solo necesitamos unos días más. Sus voces se desvanecieron en el zumbido bajo del órgano, y por un instante pensé que lo había imaginado todo. Tal vez el duelo me había traicionado. Pero entonces, mientras bajaban el ataúd a la tierra, una extraña claridad me invadió. No estaba loca. León había sido muchas cosas: cuidadoso, metódico, deliberado. Se decía que estaba vivo. Había una razón. Aquella noche, el aire del desierto fuera de mi casa era lo suficientemente frío como para escocer. No pude dormir. Me senté en el viejo escritorio de roble que León usaba para todo: impuestos, investigaciones, notas privadas que nadie podía tocar. Su portátil seguía allí, con la tapa cerrada, el tenue aroma a café y aceite de cedro flotando a su alrededor. Dudé. Luego lo abrí. El inicio de sesión aceptó la contraseña: Corazón Vital 22, el nombre de su antigua fundación. Fue como respirar después de años conteniendo el aliento. Dentro de sus borradores de correo, un mensaje sin enviar destacaba en la parte superior. El asunto rezaba: si alguna vez lo dudas todo. Mis manos temblaron al abrirlo. El cuerpo contenía solo una frase: en caso de traición, revisa el fondo horizonte. Cuenta 0421. Contraseña: Puerto Luz. La palabra Puerto Luz me detuvo en seco. No era al azar. Era el nombre de un pueblo costero en la Costa de la Luz, donde León había prometido construir nuestra casa de retiro,
el lugar de que hablábamos en largos viajes por el desierto. Él decía que el mar allí era lo suficientemente tranquilo como para sanar un alma. Yo lo provocaba, llamándolo un sueño para otros. No, me dijo una vez sonriendo, es donde la verdad respira. Por primera vez desde el funeral, sentí algo más que duelo. Era enfoque, propósito. Leí el mensaje una y otra vez, hasta que las palabras se emborronaron. La advertencia de León, no confíes en nadie, resonaba en mi cabeza como una alarma que no podía apagar. No sabía qué aguardaba tras ese número de cuenta, pero sabía que era el inicio de algo que él había planeado, algo que les había ocultado. Y a todos los que escuchan ahora, si creéis que la justicia merece celebración, dadle like y compartid. Ayudemos a mantener historias como esta vivas, resonando lejos, muy lejos. Vuestro apoyo nos permite llevar comprensión y amor a quienes lo merecen. Muchas gracias. Seguid escuchando. Cerré el portátil y me recosté en la silla, mirando el ventilador del techo girando en lentos círculos sobre mí. La habitación estaba quieta, pero se sentía cargada, viva, como si León estuviera en algún lugar justo al otro lado de la pared, observando para ver si seguía el rastro. Mi sequelos logrimas, enderis la espalda y susur a la oscuridad, esta bien, lean, no confiar en nadie, pero confiar en ti, dos ecos antes del funeral. Yo era un profesor de matemáticas en la Universidad de Sevilla. Ensayando algoritmos e estudiantes que me miraban más que escuchaban. Los números habían sido mi mundo durante tanto tiempo, predecibles, leales, silenciosos, las personas no lo eran. Entonces conocía Lean Hidalgo en una conferencia de ética médica en Córdoba. Él era el orador principal. Yo estaba allí solo porque me habían pedido calcular modelos estadísticos para toses de supervivencia de pacientes. Cuando habló, notó temblar en su mano izquierda, lo pausa antes de cada palabra cuidadosamente elegida. Hablaba de la curación como una forma de fe, no de ciencia. Recuerdo pensar, este hombre leva su bondad como armadura, me encontró más tarde este día en él. Pasilo con dos tazas de café molo, perechas necesita cafeína y una estrategia de escape, dijo. Rey por primera vez en meses, él era 20 años mayor, un respetado cirujano cardíaco que había pedido a su esposa 5 años antes, yo había enviudado casi una década atrás. Éramos dos personas con demasiado silencio en nuestras vidas. Y de algún modo y silencio se reconoció, nos casamos 6 meses después. Bajo los olivos cerca del Guadalquivir. Fue pequeño, sencillo y, por un momento, hermoso, hasta que Liga Victoria. Ella era la mía, con traje impecable y lengua afilada. El tipo de mujer que podía hacer que un cumplido sonara como una amenaza se nega a sentarse. Incluso mientras Lean suplicaba, te estás organizando, la escupía. Te cosas con una profesora de matemáticas, que vas a hacer, que ella calcula pulso hasta que mueras, luego lanzó su copa de champán contra la pared. Los fragmentos espaciendos como signos de punctuación a su rabia, Eduardo, su hermano menor. Se quedó colado, oyó soltando entre nosotros y los invitados, como un chico cantando salidas.
Dispus diis dia, nunca me hablaron de nuevo, a menos que el dinero estuviera de por medio. Para ellos, yo era la intrusa, la mujer que liga demasiado tarde para morirse en lugar en la familia. Lin me dijo que no me preocupara, que el tiempo los ablandaría, pero el tiempo aprendí. Solo por el resentimiento hasta que brilla. Anaco después de nuestra boda, Lin lanzó la Fundación Corazón Vital, una organización benéfica médica para financiar cirugías a familias que no podían permitírselas. Me pedía que ayudara con los libros, y lo hice. Por creer en la causa y por trabajar a su lado me hice ser parte de su mundo. Pasábamos noches largas en su oficina, verificando gastos, escribiendo propuestas de subvenciones, bebiendo café que se había enfriado horas antes, se sentía puro, honesto, necesario. Hasta la noche en que su voz se quebró sobre una sola línea de números, he encontrado algo. Dijo en voz baja, mirando la hoja de cálculo. Alguien está llenando la fundación, transferencias a empresas fantasma en Murcia y Valencia. Cada una parece legal hasta que sigues el patrón, desplazo más abajo. Y mi aliento se cortó al ver el código de autorización, vi sola Victoria. Susor el licencia. Derrotado, esta usando nuestra caridad para blanquear inversions, quis creer que era un error. Pero los firmes coincidían. No puedo confrontarla no sin pruebas. Recuerdo tocar su hombro y sentir el peso de todo lo que había construido, colapsando bajo la traición. Durante semanas después, se volvió inquieto. Pasábamos noches en su estudio, cerrando la puerta, murmurando para sí. A veces lo oía al teléfono susurrando, no, no es seguro. 3 meses más tarde, la moda liga alemana. El coche de Lin había sido jalado en la vieja carretera cerca de Antequera, quemado más allá del reconocimiento, dijeron que debía ser un choque, aunque no había otro vehículo involucrado. La policía me entregó su anillo de boda y el reloj que le regaló por nuestro aniversario, dijeron. Que eso confirmaba la identidad, lo siento, Shura, Hidalgo, me dijo el oficial. El cuerpo estaba demasiado doado para una identificación visual. Victoria Liga antes de que pudiera salir de casa, me rodea con un brazo, como si fuéramos amigas, su perfume demasiado dulce. Su agarre demasiado fuerte, el funeral será privado, dijo, por más dignidad, puedes asistir. Pero sin velatorio, los restos están sólidos. Risco de infección, lo entiendes, risco de infección, las palabras se me pegaron como harina en piel mojada. Lin había sido médico durante 40 años, no murió de infecciones. Pero el duelo silencia los preguntas, obedecí, la ana era pecueca. Lidera como para no ser real, lo puse en la mesa aquella noche. Mirándola hasta que la habitación se oscureció a mi alrededor. A veces, cuando repaso el tiempo, me doy cuenta de cómo el duelo me simplificó. Tomo cada palabra al pie de la letra, creen las fotos, los informes, las condolencias que parecen prescritas. Pero en el fondo,
Algo pacoba, unpecreco trozo de logica cuse nagoba e equilibras, los equations no minten. Los personas si. YC hubiera confiado enis instinto antes, talvez habría sabido culin hidalgo nunca estuvo enis coach. El banco fondo horizonte se regia, el bord del centro di Sevilla, una fortaleza di cristal que brilla bajo el sol andaluz. No había estado allí en ecos. Lean siempre manejaban nuestras cuentas. Su caligrafía elegante curvandos en cada línea de forma, su lógica impecable. Pero aquella macana, mi mano aferraba un sobre que había encontrado. Pegado bajo el fondo falso de su viejo cajón del escritorio. Dentro había una tarjeta de acceso grabada con las palabras bóveda privada horizonte y una nota manuscrita, solo para Susana Hidalgo, recogida inmediata. Tras verificación, el guardia de seguridad en la entrada me dio una sonrisa cortés, escaneando la tarjeta bajo una luz azul. Hidalgo, dijo, su tono volviendo formal, casi reverente. El doctor Hidalgo dijo instrucciones para su visita. Sigam, por favor. Me guió por pasillos silenciosos, a través de una puerta que requería dos teclados diferentes y un escaneo de huella digital. Mi reflejo temblaba en las paredes de acero pulido mientras descendíamos en el ascensor. Cuanto más profundo íbamos, más frío se volvía, climatizado como una tumba para espectros. El asistente en la cámara segura me sober, luego asincha levemente. Confirm el código de autorización. Horizonte o fortuón, dij. Vas firm pase el latido en el peco. Lo tecleo. Y una luz pequeña parpadeó en verde. Protocolo de emergencia del Dr. Hidalgo, murmuró, abriendo un compartimento no más grande que una caja de pan. Dentro yacen tus objetos, un pendrive plateado, una vieja lave de bronce, una carta selada. Me los entrego con cuidado silencioso. Le indico que solo usted debía recibir esto. Y segura, dudo, bajando la voz, nos hizo prometer decir esta línea exacta. La verdad vive donde el miedo comienza. Sentí la garganta apretarse. Eso era lo que les dije a sus estudiantes de medicina, cuando los entrenaba para enfrentar crisis. Si tienes miedo, significa que estás de pie donde la verdad se esconde. Sale del banco con el pulso retumbando en los oídos. En casa, cerré la puerta con llave, corre las cortinas, y lo extendí todo sobre la mesa. Mis manos temblaron al romper el celo de cera de la carta.
La caligrafía de cubría la pagina en trazos apretados y familiares. Si lees esto, significa que fuimos traicionados. No confías en Victoria. No confías en Salvador. Confía en los datos. Te llevaron hasta mí. Bello las palabras. Sus iniciales, el H, y una manca don su pluma de resbalar. Prigione la pagina contra mi peco. Por un momento, la cosa estuvo en silencio. Salvo el tic-tac del viejo reloj. De perd. Luego alcanz el pendrive. Lo enchuf en mi portátil. La pantalla parpadeó una vez. Y apareció un archivo de video. Registro horizonte. MP4. Lo cliqué. El rostro de Linu la pantalla. Parece más delgado. Envejecido. Sentado en lo que parece una habitación de motel cutre con cortinas cortas detrás. El aire acondicionado zumbaba débilmente. De fondo, Susana, dijo, voz baja pero clara, si ves esto, estoy vivo. Tuve que desaparecer. La fundación Corazón Vital estaba comprometida. El dinero para cirugías, las donaciones, se desviaban a través de corporaciones fantasma bajo el nombre de Victoria. Salvador la ayuda a cubrir el rastro. No podía exponerlo sin pruebas. Y no podía quedar vivo una vez que supieran que lo sabía. Me por encima del hombro, nervioso. Luego de vuelta a la cámara, dig todo lo que necesites en S-Drive, registros, documentos, grabaciones. La verdad está aquí. Cuando llegue el momento, los archivos se activarán automáticamente y se enviarán a las personas adecuadas. Lo sabrás porque verás la sigil. Hizo una pausa, su expresión suavizándose. Lo siento, Susana, no podía decírtelo. Tenía que hacer creer que me había ido, pero prometo volver cuando sí seguro. Hasta entonces, es la única en quien confío. La pantalla se oscureció. Mi quid helada, mi reflejo tenue en la negrura. Las lágrimas llegaron despacio, resbalando por las comisarias de mi rostro, pero no las seque. Alcanz el ratón de nuevo, y not otro archivo, ejecutable, X, pulsaba como un latido. Dude, mis instintos gritaban precaución. Pero la voz de Lynn resonaba en mi cabeza. Confía en los datos. Haz doble clic. El programa se despliega al instante. Líneas de código corren por la pantalla, como relámpagos. Direcciones de servidores, claves de encriptación. Transferencias de archivos. Una barra de progreso azul parpadeó, subiendo evidencia a la división cibernética de la Policía Nacional.
subindo evidencia AF. Subindo evidencia a la oficina estatal de Andalucía. El sistema estaba vivo. Y se movía más rápido de que podía respirar. En menos de un minuto. Comprende que había hecho. Lean había construido un motor de justicia automática. El momento en que abre el archivo, comenzó a difundir su prueba, registros financieros, documentos de empresas fantasma, testimonios en video a cada red legal, y mediática que había preseleccionado. Afuera, o sirenas resonar a lo lejos, de bailes pero crecientes, mi portátil pito una vez, mostrando el mensaje final. Transferencia completada. Cuenta o fortuna asegurada. Asunto. Congelación de activos de V solar iniciada. Mi recost. Temblando. Medio rindo. Medio llorando. Mi esposo había convertido la verdad en código. Y a Queens escuchan ahora. Si creas que la justicia merece celebration. Data like y comparted. Ayudemos a mantener historias como esta vivas. Resonando lejos. Muy lejos. Vuestro apoyo nos permite levar comprensión. Y ama a Queens lo merecen. Muchas gracias. Seguid escuchando. Maya el curso papadient. Incapaz de moverme. Mi mente repite las palabras de lean. Veras la. Sigil. El portátil pito de nuevo. En nuevo mensaje aparece en la pantalla de un remitente desconocido. Transmisión confirmada. Estoy vigil ando no pairs. La lave de bronce en la mesa capto la luz. Su grabado tenue pero legible. Puerta luz. La cosa junto al océano. El lugar donde se suponía que envejeceríamos juntos. Susur el silencio. Lean. Que has hecho. Entonces me di cuenta de que la mayor pregunta era. ¿Qué has empezado? Celebraron como beatriz en la finca solar. La gran cosa encaramada sobre la ciudad. Como un trofeo. Había visto fotos de ella en los archivos de la oficina de Lean. Vestíbulo de mármol. Ventanas del suelo el techo. Arte que costaba más que una de mi sueldo como profesora. Pero ver los linos de risas. Me erizó la piel. Tenían la osadía de llamarlo una fiesta de victoria. Descuchaban champán como si los tapones fueran redobles para una marcha fúnebre. Brindaban por un futuro ya contado y repartido entre ellos. Las madrastras probablemente rebuscando en las cenizas, por monedas sueltas, dijo Victoria, vas de seda y veneno, alzando su copa como para chocar con mi ausencia. Eduardo rió demasiado fuerte, asintiendo como un chico que creía en las mentiras de otro. Por la libertad, dijo,
Why por la nueva cuenta, como si bautizaran un barco rumbo a la fortuna. Algunas noches imaginaba barcazas de efectivo, descendiendo de las nubes y sus regazos. Esta noche, el dinero sabía bilis en mi boca. Me senté en mi dormitorio, viendo el directo que habían montado para amigos que no podían asistir. While los VIP venías como pavos reales en una jola dorada. La cámara captaba cada sonrisa resbaladiza. El presentador, un bloguero financiero local alimentado con remors durante semanas, lo llama una familia reclamando su legado. Me sentí nauseosa de que él tuviera un micrófono. Why yo no. Entonces la pantalla salta la alerta. De noticias. Una banda roja que pasa en dos la filmación reluciente de la fiesta. La voz del presentador corto limpia a través de su celebración como un bisturi. Noticia de última hora. La Policía Nacional abre investigación a la Fundación Corazón Vital por presuntas irregularidades financieras. Dijo, la imagen cambió a tomas oficiales. Agentes moviéndose por un edificio de cristal, trajes oscuros y propósito. Mi portátil, en mi regazo, pito su propia lama. Las copas de champán en el directo se congelaron en el aire. Los rostros palidecieron, como si alguien hubiera abierto una ventana el invierno. Por un segundo, toda la cosa pareció de ya de respirar, incluso a través del directo. Podía sentir el air colapsa bajo el peso de esa frase. Via a Victoria solta su copa. El sonido fue pequeño pero definitivo. Por un momento, la habitación contuvo el aliento. Luego se derrumbó en un pánico torpe. Eduardo murmuró, imposible. Nadie más que padre tenía los códigos de acceso. Las palabras salieron como una oración. El presentador intentó llenar el silencio con especulaciones, pero el locutor ya leía el comunicado de la oficina. Hemos recibido una transferencia anónima de evidencia, incluyendo registros de transacciones, registros de empresas fantasma y correspondencia interna implicando a partes asociadas con la Fundación Corazón Vital, registros de empresas fantasma y correspondencia interna, implicando a partes. La mandíbula de Victoria se tensa. Sus labios se movieron mientras buscaba una explicación. Por un aliento, pareció una niña pelada con la mano en la galera. Solo más peligrosa porque tenía el poder de empeorar las cosas. Eso no puede ser real, dijo, voz pequeña. Él, mi padre, no lo haría. No terminó. El rostro de Eduardo se desangra de color. Las puntas de sus orejas enrojeciendo
el das cuenta de que el mano que habían pulido. Padre sacristal que se rompira. Padre habam redo entonces. La absurdidad de todo era casi cómica. La gran cosa, el duelo curado. La lista de beneficiarios preparada como el amenaza del apocalipsis. Pero record las advertencias de Lean, confía en los datos. Había eco un motor perejable. Cuando los labios humanos mention, había soltado la maquina. Why ahora la maquina tenía voz. El otro lado de la habitación. Victoria golpea el pupo sobre la mesa del comedor, tan fuerte que oye el temblar. En los altavoces del directo, quien haría esto, exigió, oyó saltando en busca de alguien a quien culpa. Debe ser un hacker. Debe ser alguien tratando de arruinarnos. Apuntó un dedo acusador como si el gesto pudiera lanzar una red sobre el ladrón invisible. Eduardo, que siempre quiso seguir el liderazgo de su hermana, tragó y empezó a pasar. Su frente arrugada con pánico que tenía bordes de culpa. En ese momento, mi teléfono zumba. Era un nuevo mensaje. Un recibo de entrega automatizado del servicio que Lean había nombrado en su video. Archivos entregados. Autoridades notificadas. Específico texto era el punto de exclamación, el final de todo lo que había arreglado. No me había dado solo una live y un drive. Había ingenierizado un domino que sería quisiera o no. El directo corto a un clip que la red ya había reciclado. Un fragmento de un libro mayor. Una transferencia con celo de tiempo. Una empresa fantasma offshore. Una firma escanada que coincidia con el registro. La de Victoria. Como si el destino mismo tuviera inclinación por la crueldad. La fiesta se disolvía en argumentos. Alguien llama un abogado. Otro empieza a recoger discretamente las piezas de arte más caras, como si el robo pudiera ser defensa. O disfraz, los vi, sintiendo la distancia entre nosotros como un golfo que no podía ser puentado por disculpas, por tardes que fueron. Y entonces vi a Victoria hacer algo que, en otra vida, me habría hecho reír con lástima. Se plantó frente a la cámara. Alisa su vestido y solta una línea ensayada mucho antes. Esto es una campaña de difamación. Dijo, ojos brillantes con fuego forzado. Alguien intenta destruir el nombre de mi familia. Cooperamos con las autoridades. Estamos seguros de que la verdad nos exonerará. Sonrió con los dientes exactos. Que USA un mentiroso practicado para vender fe.
Su declaración era una oración y una amenaza. Era armadura delgada. Record la noche en que me mostró uno de los creos de Victoria. El tipo de crueldad casual que se puede teclear, y de ya como una comida terminada. Si el viejo que juga el romántico, que lo haga, no se elevará lo que es nuestro para dárselo. Leyéndolo entonces, mi corazón se hundía con el conocimiento de que el mundo se había convertido en un libro medio de favors y pagos, y que la generosidad podía ser etiquetada como robo. Cuando el primer agente federal de la escena tenían el aspecto de gente llevando noticias que cambian vidas. El directo mostró la cosa de la fiesta vachandos, mientras los invitados eran escoltados como testigos. Era un tipo de teatro. Gente retirándos del escenario una vez que el guión había sido reescrito. Victoria se quedó en el vestíbulo. Teléfono pegado a la orilla. Voz un sonido animal bajo. Eduardo se desplomó en un sofá y se cubrió la cara. Habían pensado que eran listos. Habían sido arrogantes. No habían contado con el hombre que sabía convertir números en testimonio. No sentí triunfo en ese momento. Solo un frío y resuelto dolor. La fiesta había sido su tableau. Su pecueco reino de estima robada. La policía había avalcado el tablero de ajedrez y las piezas rodaban. No me había dado solo evidencia. Me había dado una forma de hacer público lo oculto. Mientras veía las pantallas oscuras y la cámara alejarse, junté las palmas y dije algo quieto y privado. La justicia es desordenada y a veces lenta, pero es paciente. Esta noche había llegado a la cosa equivocada. Graciela Morales olía a papel de contabilidad y chicle de menta cuando liga mi mesa de cocina. Con un maletín redo y la expresión de quien se ha cuidado despierta demasiado tiempo con números que no paran de hablar. Graciela había sido auditora bancaria durante décadas antes de jubilarse. El tipo de mujer que podía leer una transacción como una frase en un idioma que la mayoría nunca aprende. Le serví café y la vi abrir el maletín como un cirujano abriendo una bandeja. Extendía hojas de cálculo en la mesa y golpeé con una yuca hasta que surgió un patrón. Transferencias, luego cuentas de lavado, luego retiros minúsculos que sumaban un río. Santas impresas, dijo sin levantar la vista. Fantasmas, todas ellas registradas en Valencia, Alicante y una en un fideicomiso en las Islas Baleares. Los juramentos,
y firmas esten limpios, pero parece legitimos, pero el flujo es el mismo. Leva div vuelto a cuentas ligadas a activos bajo la influencia de Victoria. Segalo una secuencia de fechas y descriptions de transferencias. Mira aquí, estas están etiquetadas como suministros médicos y honorarios de consultoria. Pero los receptores son entidades de construcción y inmobiliarias. Sentí un frío que no era el air matutino. 2 millones de euros. El número bien podría haber sido talado en la mesa. Durante semanas habían tratado la esencia de lean como un libro medio esperando equilibrarse a su favor. Una sustracción que justificaba sus sonrisas. Ahora las sumas eran enfadadas y claras. Graciela siguió desplazando su dedo jalando las cadenas de correos como una rasgadura en tela. Hey más, dijo. Hey directivas. Alguien le dijo a alguien más que destruera rastros en papel. Saca una copia de seguridad recuperada. Un hilo de correos archivados que habían sido borrados de los servidores primarios, pero preservados en sombras. El asunto era directo. Instrucciones de limpieza. El primer mensaje, enviado desde una cuenta ligada a la casa solar, leía Quema los archivos, falsifica el certificado, hazlo limpio. Si vuelve, nadie debe encontrar el rastro. Mi garganta se cerró sobre sí misma. La franqueza era nauseabunda. La economía de la traición reducida a verbos imperativos. Graciela se detuvo a mimir. Esa línea, si vuelve, es como si esperaran que lo intentara. Planeaban para y acute el como si fuera una molestia a manager. Toco otro archivo y un archivo se abría. El tipo de formato que te hace ralentizar para escacar porque no puede ser doctorado en significado sin un mentiroso hábil. Una vez más joven de lo esperado, agente y pecueca, dijo, si padre vuelve, terminar lo que hace falta. El dinero sobrevive a todos. El cadencia, el live era en la pronunciación de un nombre. Eduardo tenía el cuadro, pero Victoria tenía el filo. Graciela rebobinó y lo reprodujo de nuevo. La prueba no era teatral, era monótona, eficiente y por tanto verdadera. Transacciones con notas eliminadas. Firmas electrónicas coincidentes con una muestra de caligrafía. Metadatos mostrando acceso desde un dispositivo registrado en la casa solar. Graciela lo había cosido todo en un archivo que nadie podía ignorar. Tenemos que entregarlo -de a o -ahora. Lo hicimos. El disco duro. Las hojas de cálculo.
el hilo de correos, y el audio fueron entregados al detective Javier Ruiz en la hora. Ruiz tiene el rostro paciente, y cuidadoso de alguien que ha leído demasiadas explicaciones, pero demasiados crímenes, y aún cree en la posibilidad de una respuesta honesta. Escucho mientras Graciela explicaba en el lenguaje preciso de libros mayores y auditorios. Cuando terminó, junto las manos y dijo, en voz baja, esto es sustancial. Llamaremos a la central. Cuando la policía nacional liga, su presencia cambió la textura de Sevilla. Los agentes se mueven con una gravedad que cala una habitación. Tomaron declaraciones, catalogaron archivos y ejecutaron órdenes de registro en la finca sola antes del alba. El olía y café y papel oficial el día que salía el comunicado de prensa. Me senté en mi sala y vi a las noticias recta por la pantalla. Agentes cargando caes. Las palabras evidencia encartada, como un page en una autopista de negación. El anuncio de la oficina era clínico y devastador. Múltiples irregularidades financieras en la Fundación Corazón Vital. Transacciones enrutadas a través de empresas fantasma, y evidencia de destrucción intencional de registros. El lenguaje era cuidadoso porque la ley es precisa, pero bajo la contención había un truno moral. Sevilla despertó el sonido de su familia más respetable, siendo desilvanada. Sentí un extraño desapego, como si los números no fueran míos para tener. Sano un mecanismo que finalmente se equilibraba. Entonces vino el audio reproducido en una conferencia de prensa por Ruiz pensa que la ciudad merecía oírlo con sus propios oídos. El clip era breve y directo. La voz de Victoria era calmada, cortante, sin remordimiento. Si está vivo, me aseguraré de que no nos cause más problemas. El dinero es lo único que perdura. Mis manos empezaron a temblar, y el mundo se estrechó el grano de su frase. Lo que significaba con mi asegurar se desplega en mi mente como una serie de consecuencias que no me había atrevido a nombrar. La gente jedía. Teléfonos chasquearon. El café donde una vez cargué exámenes se quedó en silencio. Incluso los hombres que siempre habían asentido a las pronunciaciones afiladas de Victoria parecieron de pronto más picuicos bajo el peso de esa grabación. En la tienda de comestibles, las conversaciones cayeron en susurros. Rostros enrojecieron con el placer de la indignación justificada. Es una cosa terrible ser vindicada. Significa que el mundo que te hería tiene que mostrar también las razones
por las QT Aquelitad, mientras las sirenas hilvanaban el cielo del Cacuin. Una vecina dije flores en mi puerta. Alguien había garabateado una nota. Lo sentimos que tuvieras que art así. La doble en el bolsillo. Sentí tanto el dolor de la exposición, como un extraño alivio, como un barco empezando a cabalgar en aguas mayores. Los arcavos estaban fuera. La ciudad había aprendido lo que el libro me contenía. Los próximos movimientos serían en salas de tribunales o bóvedas bancarias. Pero por primera vez desde la supuesta muerte de Lynn, había luz en los mapas que habían intentado ocultar. El detective Javier Ruiz liga justo después de la amenaza. Su coach sin distintivos creyendo sobre la gravedad de mi entrada. Su rostro, siempre calmado pero nunca sin peso, parece diferente esa mañana. Menos como un hombre lavando malas noticias, mas como uno guardando algo frágil. Hidalgo, dijo suavemente, quitándose el sombrero. Lo encontramos, no pude hablar. Mi corazón lo hizo, un thud violento que hizo flaquear mis rodillas. El esencia, entendiendo lo que las palabras no podían. Está vivo. Localizamos el doctor. Lynn Hidalgo cerca de Almería. Está débil, pero coherente. Dijo su nombre antes que nada. El mundo se desplazó, sin sonido, sin gravedad, solo esa frase lupendo en mis oídos. Está vivo. Cuando la puerta se abría una hora después, la luz del porche cortó el suelo de la sala. Lynn entró en ella. Estaba más delgado, su rostro marcado por polvo y tiempo. Una barba blanca donde antes había una mandíbula afeitada, pero sus ojos, Dios, sus ojos eran los mismos, brillantes, firmes, buscadores. Lo alcanzó, temiendo que se perdiera. Se desvaneciera de vuelta en la historia que había escrito para salvarnos a ambos. Sabía que leerías el mensaje, dijo. Su voz un susurro raspado por viento y escandete. Siempre seguiste el patrón. Tocó su rostro. La aspereza de su piel prueba de que no era un sueño. No debes ponerme a prueba así, dije, mi voz quebrándose. Él sonrió débilmente. Si no lo hubiera hecho, me habrían matado de verdad. El reencuentro fue breve. La ley no pasa por amor. En días, el juicio comenzó. Reporteros pulularon fuera del tribunal. Micrófonos reluciendo bajo el sol andaluz. La historia tenía todo lo que es papa amaba. Dinero, traición, resurrección. Dentro,
la sala parece más fría que cualquier noche desértica. Victoria se siente rígida en su silla. El mismo desafío en la babila, vestida de blanco impecable, como si la inocencia pudiera leves como armadura. Eduardo evitaba el contacto visual. Sus manos entrelazadas tan fuerte que temblaban. Cuando Lin entró, los murmullos ondularon como una ola. Incluso el juez dudó un aliento. Atenito el ver enjambre que el mundo había enterrado caminar su propio juicio. Victoria se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Debiste quedarte muerto, Cizia. Su voz demasiado afilada para su duelo. Lin solo la mir con una tristeza que nunca había visto antes. Tuviste todas las chances de arreglar esto, dijo suavemente. Su rostro se torció. Elegiste ella una extraga sobre tu sangre. La habitación contuvo el aliento. Lin se acerca. Su voz calmada, pero lo suficientemente fuerte como para cortar mármol y memoria. La sangre no hace una familia, Victoria. El carácter sí. Guardaste el tuyo como moneda. Jadios sucedieron por la galería. Incluso los reporteros dejaron de teclear. La fiscalía avanzó veloz, cada exhibido como un golpe de martillo, certificado de defunción falsificado, registros financieros manipulados, documentos de blanqueo, y la grabación de audio de ella diciendo que terminaría lo necesario. El testimonio contable de Graciela Morales sella el caso. Su lenguaje preciso desmantelando cada mentira, hasta que no quedó nada más que números gritando. Culpa. La defensa de Eduardo se derrumbó después. Admisa ayudar a limpiar papeles, pero insistió en que nunca supo el plan completo. Cuando la fiscal juga el voicemail, que Lin le dijo, si me pasa algo, protege a tu hermana de sí misma. Eduardo se quebró. Era demasiado tarde. Su firma ya estaba en los registros de empresas fantasma. Salvador Duarte, el abogado familiar, fue el domino final. Correos mostraban que había notariado documentos declarando a Lin fallecido. Documentos ahora probados falsos. Se senta él sudando. Su carrera disolviéndose en el silencio entre veredictos. Cuando el jurado regresó, nadie se movió. Con cada tic-tac del reloj de la sala, como si el tiempo mismo contuviera el aliento conmigo. Victoria sola, dijo el juez, voz firme. Se la declara culpable de fraude, falsificación de documentos legales y conspiración financiera intentada. El tribunal la sentencia a 25 años de prisión federal. El rostro de Victoria se desangra de color.
Sus labios se movieron sin sonido, buscando un blanco, un chivo expiatorio, una salida. No encontró ninguno. Eduardo Sola, continuó el juez, por ayudar en cubrir fraud criminal, destrucción de evidencia financiera. Se la sentencia 18 ecos. Eduardo inclinó la cabeza. Por un momento, pareció el chico que vivía en esa primera cena, perdido, inseguro picueco, on persiguiendo Emma en una coria. Él es dat Salvador Duarte. Terminó el juez. Se le revoca la licencia para ejercer la abogacía. Cumplir tus ecos en custodia estatal por obstrucción a la justicia. Cuando el mazoquea, el sonido resonó como trueno rodando sobre piedra desértica. Lean alcanza mi mano. Su voz temblando ligeramente. Perdimos demasiado para llamar a esto una victoria, dijo. Apert sus dedos. Tal vez no victoria, susur, tal vez supervivencia. Eso basta. Afuera, la prensa pululó de nuevo. Cámaras destilando como relámpagos. Lean paso en los escalones del tribunal, alzando el rostro al sol por primera vez sin miedo. El desierto me mantuvo vivo, dijo en voz baja, pero ella, mi mère, me dio una razón para volver. Por un largo momento, solo estuvo allí a su lado, dejando que las quemara las sombras que se nos habían pegado a ambos. La justicia había logrado recubierta de datos, levada en sequitos, courage, finalmente, el mundo había escuchado. La costa de las nos recibió no consol, sino con una niebla que brillaba como aliento en cristal. El aire era frío, salado, vivo. Traía el sonido de olas rompiendo contra los acantilados. El graznido de gaviotas, el lento latido de algo que se siente como paz regresando tras el exilio. Lean condujo el último kilómetro el mismo, manos firmes en el volante en la carretera curvara como un secreto. Cuando llegamos a la casa que pensé que solo existía en nuestros sueños. Olvid como respirar. Era exactamente como la había descrito en esas noches quietas ecos atroz. Una casa blanca encaramada al borde del mundo, enmarcada por cedros desgastados, por el viento agua gris interminable. El porche daba al oeste, donde el sol se hundía cada atardecer en el mismo mar que había levado marineros. Fantasmas a casa durante siglos. El cartel en la valleja ferro sereno, talado a mano. Mi nombre estaba en la escritura, aunque no lo sabía. No hablamos mucho en el viaje. El silencio entre nosotros ya no era pesado,
era paz, finalmente ganada, lina paga el motor, y mi mir. Su expresión suave pero sacada por todo lo que habíamos sobrevivido. Compa est lugar antes de desaparecer. Dijo en voz baja. Pense que si alguna vez volvía a ti, quería un sitio que no estuviera embrullado por el desierto. Ahora nos pertenece. Sale del coche. El viento tirando de mi abrigo. El océano se extendía ante nosotros. Vasto y imparcial. Es hermoso. Dije. Pero las palabras se sienten demasiado pequeñas. Mi voz se quebró. El équator. Lo mantuviste en secreto todo este tiempo. El sonrió débilmente. Algunos secretos nos salvan. Otros solo esperan hasta que estamos listos. Dentro, la cosa olía levemente a cedro y sal marina. Había una chimenea con repisa de madera flotante. Estanterías llenas de libros antiguos. Un asiento en la ventana con vista a la playa. No se siente como un escondite. Se siente como una promesa cumplida. Pasamos el día desempacando cositas del pasado. Su estetoscopio, mis cuadernos gastados, la foto enmarcada de nuestra boda que de algún modo había sobrevivido a todos los fugos, que la vida nos lanzó. El atardecer. La niebla se levantó y el sol tió toda la cosa de oro. Lin preparti como siempre, cuidadoso y metódico, como si cada movimiento importara. Goodbye, bye. Al de abuela verdadera historias, cada semana. Os traemos relatos reales de courage, redención y amor que sobrevive la traición. Historias que nos recuerdan que la edad no apaga la fuerza y la verdad nunca se ahoga. Si crees que la confianza puede reconstruirse, dale like a este video.